Hello guys, I am Khivasara Sir, Sri Niminath Jain High School, Chandwar. Today we start very interesting third chapter of section first, Ionic Equilibria. In 11th standard, we study the principles of chemical equilibria, and in 12th standard, we apply these principles in Ionic Equilibria chapter. विद्यार्थी मित्रांनो, चॅप्टरला सुरुवात करण्या अगोदर तुम्हाला नेमकं या चॅप्टरमध्ये कसला स्टडी करायचा आहे आपण थोडक्यात पॉइंट्स बघून घेऊ. In this chapter we study the relationship between H plus and OH minus ions, that means ionic product of water, pH scale, hydrolysis of salt, buffer solution, etc. etc. विद्यार्थी मित्रांनो, in today's lecture we discuss first what is electrolytes and what are the types of electrolyte, and then we discuss different acid base theory given by different scientists, like first Arrhenius acid base theory, second Bronsted-Lowry acid base theory, third Levy's acid base theory, and at the end of lecture we study very important two topics depending upon these three theories. First, amphoteric nature of water, and second, what is conjugate acid base pair. आता विद्यार्थी मित्रांनो, now according to classical mechanics, first we recall what is acid and what is base. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आतापर्यंत 11th स्टँडर्ड पर्यंत ऍसिड म्हणजे काय, बेस म्हणजे काय हे डिटेल्स मध्ये शिकत आलेलो आहोत. तर आपण सर्वात अगोदर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेकॅनिक्स ऍसिड म्हणजे काय आणि बेस म्हणजे काय समजून घेऊ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, वी नो aqueous solution of acid in which blue litmus paper changes to red. We know acid मध्ये blue litmus paper changes to red, while aqueous solution of base in which red litmus paper changes to blue. Right? Now second point, acid or reacts with metals, there is liberation of hydrogen gas. विद्यार्थी मित्रांनो, एखादा सबस्टन्स जर ॲसिडिक असेल आणि त्या सबस्टन्सची जर आपण बेस बरोबर रिॲक्शन केली तर त्या ठिकाणी हायड्रोजन गॅस काय होतो, त्या ठिकाणी लिबरेट होतो. ॲसिड न्यूट्रलाइज बेस, आणि वी ऑल्सो नो दॅट ॲसिड हे असे सबस्टन्स आहेत की ज्यांची चव काय असते, आंबट. दॅट मीन्स ॲसिड हॅज सॉर टेस्ट. त्याच्या ऑपोजिट विद्यार्थी मित्रांनो, बेस in which red litmus paper changes to blue. Base have bitter taste, तुरट टेस्ट. बेस हे असे सबस्टन्सेस आहेत की जे ॲसिडला काय करतात, न्यूट्रलाइज करतात, आणि बेस हे असे सबस्टन्सेस आहेत हॅव्हिंग सॉफी फील. फॉर एक्झाम्पल, आपल्या घरी वॉशिंग पावडर किंवा वॉशिंग सोडा किंवा कपडे धुण्याचा साबण तुम्ही हातामध्ये थोडंसं रब करून बघा, तुम्हाला सोपी फिलिंग वाटेल. दॅट मीन्स बेस आर द सबस्टन्स हॅव सोपी फिलिंग. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ही जनरल इन्फॉर्मेशन झाली कोणाबद्दल, ॲसिड आणि बेस बद्दल. आता सगळ्यात अगोदर, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया. कन्सिडर अ सिंपल, एक कोणताही कंपाऊंड घ्या. For example, consider a simple compound. For example, here we consider NH4OH. NH4OH
OH मायनस. आता विद्यार्थी मित्रांनो, अमोनियम हायड्रॉक्साइड dissolve in water to give ions. Substance when dissolved in water gives ions. That reaction is, we know, ionization. Now we consider ionization of ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide ionized to give NH4 plus OH minus. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, in aqueous solution there are some ions are present, and also there are some unionized, that means molecules also present. Okay, at equilibrium ions as well as molecules present. This equilibrium is known as ionic equilibrium. Once again I repeat, what is ionic equilibrium? It is an equilibrium between ions and molecules. It is an equilibrium between ions and molecules known as ionic equilibrium. Okay? Now dear friends, first of all we discuss what is electrolyte and what are the types of electrolyte. Electrolyte म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो? When any substance dissolve in water, if that substance gives ions, if that substance dissociates, if that substance dissolves, then we consider that substance is electrolyte. Then we consider that substance is electrolyte. That means the substance which gives ions known as electrolyte, and the substance which does not give ions in aqueous solution known as non-electrolyte. Okay? आता विद्यार्थी मित्रांनो, there are two types of electrolyte. First, strong electrolyte, and second, weak electrolyte. आता दोन प्रकार करत असताना कोणती गोष्ट लक्षात घेतली? एखाद्या सबस्टन्सने लार्ज अमाउंट ऑफ आयन्स दिले का लेस अमाउंट ऑफ आयन्स दिले. म्हणजे एखादा सबस्टन्स कंप्लीटली आयोनाइज झाला की पार्शियली आयोनाइज झाला. ओके, यावरून there are two types of electrolyte. First one is strong electrolyte. The electrolyte ionizing completely or almost complete gives large number of ions. विद्यार्थी मित्रांनो, strong electrolyte म्हणजे काय? Once again I repeat, the substance which completely or almost ionized to give large number of ions known as strong electrolyte. Generally salt and strong acid or strong base are the example of strong electrolyte. Now second, opposite, weak electrolyte. These are the substance which ionize partially. These are the substance which ionize partially and gives less number of ions. Are known as weak electrolyte. For example, weak acid and base are the example of weak
इलेक्ट्रोलाइट. आता विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो. एखाद्या सबस्टन्सने जर लार्ज म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात आयन्स दिले तर त्याला आपण काय म्हणणार? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. कमी प्रमाणात आयन्स दिले तर त्याला आपण काय म्हणणार? वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे. नाउ टुडेज व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, थेरीज ऑफ ऍसिड अँड बेस. आपल्या सिलेबसमध्ये आपल्याला 3 थेरीज स्टडी करायच्या आहे. फर्स्ट आहे अरेनियस ऍसिड बेस थेरी, सेकंड ब्राउनस्टेड-लाउरी ऍसिड बेस कन्सेप्ट आणि थर्ड लेविस ऍसिड बेस थेरी. ओके, नाउ वी डिस्कस वन बाय वन. नाउ विद्यार्थी मित्रांनो, थेरीला या तीनही थेरीला स्टार्ट करण्या पहिले अगोदर तुम्हाला मी जनरल इन्फॉर्मेशन सांगतो, ती व्यवस्थितपणे लक्षात घ्या. अरेनियसने ऍसिड बेस थेरी एक्सप्लेन करत असताना काय केलं माहिती का? एनी सबस्टन्स when dissolved in water, that substance gives H plus ions or OH minus ions. Second, ब्राउनस्टेड-लाउरी या थेरीने 1923 मध्ये मांडलेली थेरी, त्याने एखादा सबस्टन्स प्रोटॉन म्हणजे H प्लस आयन्स ॲक्सेप्ट करतो का डोनेट करतो यावरून ॲसिड बेस थेरी मांडलेली आहे, एक्सप्लेन केलेली आहे. आणि लेविसने ॲसिड बेस थेरीमध्ये एनी सबस्टन्स, एनी स्पेसिस वेदर लूज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ॲक्सेप्ट लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन यावरून ॲसिड बेसच्या थेरीज एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. आता डिअर फ्रेंड्स, वी डिस्कस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट थेरी given by Arrhenius, that theory is known as Arrhenius acid base theory. Arrhenius acid base theory. Now dear friends, according to Arrhenius, once again I repeat, any substance when dissolved in water, that substance gives H plus ions or OH minus ions. यावरून त्यांनी काय केलेले आहे? ऍसिड बेस थेरी एक्सप्लेन केलेली आहे. According to Arrhenius, acids are the substance which contain hydrogen, and when they dissolve in water give H plus ions. That means, in very simple words, according to Arrhenius, acid, these are the substance contain H plus ions, and when dissolved in water gives H plus ions. Once again I repeat, dear friends, according to Arrhenius, acids are the substance containing hydrogen. Acid are the substance containing hydrogen and gives H plus ions in aqueous solution. For example, HCl ionized to give HCl in aqueous solution ionized to give H plus plus Cl minus. Acetic acid CH3COOH ionized to give CH3COO minus plus H plus. And therefore in general consider acid साठी आपण सिंबल घेऊया A, आणि ऍसिड मध्ये काय आहे? हायड्रोजन. That means Ha with the acid where that substance dissolve to give H plus plus A minus. This
is a general ionization of acid. Acid Ha gives H plus A minus. Okay? Now dear friends, according to Arrhenius, what is base? According to Arrhenius, what is base? According to Arrhenius, base are the substance containing OH ions, and when dissolved in water gives OH minus ions. In other words, according to Arrhenius, base are the substance when dissolved in water gives OH minus ions. जे सबस्टन्स OH मायनस आयन्स देतील अशा सबस्टन्सला आपण अकॉर्डिंग टू अरेनियस काय म्हणणार? बेस असं म्हणणार. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर एक्झाम्पल NaOH, सोडियम हायड्रॉक्साइड आयोनाइज्ड to give Na plus OH minus. Consider another example, ammonium hydroxide NH4OH. NH4OH partially ionized to give NH4 plus OH minus, and hence NaOH and ammonium hydroxide, these are the substance gives OH minus ions. Hence, according to Arrhenius, these are basic compound. In general, consider for base B symbol, and in base OH is present, that means BOH is a common base generally we express, and it ionized to give B plus OH minus. This reaction is a common ionization of base, and this reaction is common ionization of acid. Okay? कोणाला स्क्रीनशॉट काढायचं असेल तर काढून घ्या, मी साईडला होतो. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, आर्हेनियस थेअरीमध्ये देयर आर सम लिमिटेशन्स. कोणकोणते लिमिटेशन्स आहे आर्हेनियस थेअरीमध्ये? CET मध्ये आणि नीट मध्ये आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करावं लागेल. आपल्या नवीन सिलेबसमध्ये लिमिटेशन्स अत्यंत कमी किंवा 1-2 सेंटेन्समध्ये दिले, परंतु आपल्याला जर नीट GAI द्यायची असेल तर आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करावं लागेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हॉट आर द लिमिटेशन्स इन आर्हेनियस थेअरी? फर्स्ट, आर्हेनियसने कोणतेही सबस्टन्सला ॲसिड आणि बेस केव्हा एक्सप्लेन केलं? व्हेन that substance dissolved in water. That means first limitation of Arrhenius acid-base concept is Arrhenius only consider aqueous solution of substance and not consider substance itself. Arrhenius ने substance aqueous solution consider केलं, पण substance consider केला नाही. याचा अर्थ काय? For example, second limitation, HCl acid when it dissolves in water. But what is the behavior of HCl when benzene is solvent? Okay, HCl is acts as acid when it's dissolved in water. पण जर आपण solvent change केलं, what is the behavior of HCl in benzene? Second limitation. Now third and very important limitation of Arrhenius. Arrhenius ने काय consider केलं? Substance containing hydrogen. Substance containing hydrogen. But there are so many substances like AlCl3, ZnCl2, FeCl3. There are so many substances which do not contain hydrogen. तरी सुद्धा these substances are
acidic. Why acidic? It is the limitation of Arrhenius. Similarly, according to Arrhenius, substance containing OH group are acts as base. But there are some compounds like Na2CO3, MgO, etc., NH3, or there are some substances like Na2CO3, MgO which do not contain OH group. These substances are basic. It is another limitation of Arrhenius. Limitation number 50 is very important. According to Arrhenius, acid gives H plus ions in aqueous solution. But actually, H plus ions combines with water molecule and there is a formation of H3O plus hydronium ion. That means H plus ions exist in water as H3O plus ion, hydronium ion. It is the fifth limitation of Arrhenius, and last limitation of Arrhenius is he gives example of neutralization, but there are very few examples of neutralization reaction. These are the 6 limitations of Arrhenius theory. विद्यार्थी मित्रांनो, in today's lecture we discuss Arrhenius acid base concept. ज्यामध्ये आपण काय स्टडी केलं? Acid are the substance contain hydrogen and dissolve in water gives H plus ions, and base are the substance containing OH group dissolve in water gives OH minus ions, and some limitations of Arrhenius acid base theory. Okay, thank you.